are. This is Pindorama Terra Brasil is here at Dublin South FM, bringing light and sunshine for you, and especially for an Irish person talking about Monday. We can bring some other Irish, Brazilian, both. What is it? Sorry, my English. Okay, starting again. What it is to be an Irish and a Brazilian person. Kevin, welcome. Oh, thank you very much. I'm delighted to be here. We are happy. Yeah, I think there doesn't seem to be much conflict. I always say that the Irish and the Brazilians they're very similar in temper, so I don't think there's that much conflict to be honest. They're all easygoing and take it as it comes, you know. I just tell people all the time that we are cousins. Do you agree? I'd say we are. Yeah. I think that the Irish people and Latin Americans are very similar in general, you know. They're kind of, yeah, there was a time when I told someone like we are siblings, and he was looking like okay, and then sorry, not siblings, cousins, because you cannot marry your siblings. Yes, of course. So yes, and it is allowed in this country, or it was, I don't know, at least in Brazil it was okay to marry your siblings. No, to marry to your cousin. Your cousins. Yeah. I don't know. I think it is, yeah. It's we don't learn this at school. Biology says no, don't. Anyway, let's stop this crazy conversation. Yeah, I went a bit off kilter there a bit. Yeah. And for the first time, Kevin Shortall. So Kevin Ferreira Shortall. Oh, Jesus Christ, this is so authentic. Yeah. Wow, amazing. Is a multi-instrumentalist and composer recognized for his work in Brazil as a Brazilian jazz musician and Irish traditional musician as well. He grew up, guess what, in Rio, so he is carioca. Can I say that you are carioca or carioca? Which one is the best? Okay, so here's the thing. You see, just like me being Irish is a lie, me being carioca is also a lie. I'm just a construct of lies. That's the truth of it. No, my whole family is from Rio, and I grew up in a small town near Rio. But actually, completely by coincidence, I was born in the south of Brazil in Florianopolis. Oh, wow. So you are, what's the word for Florianopolis? Okay, no, Florianopolis. Well, yeah, it could be. I don't know. Manezinho, they call. Is that what it is? I don't know. To be honest, I've been there just a couple of times in my entire life, so I can't really comment much on it. Yeah, because they call Manezinho da Ilha, because there you go. Florianopolis is an island, small island as well. Yeah. So they tell beautiful beaches. I was there last year for the first time in my life, and I really know Brazil, so I was happy to finally get the chance to visit Florianopolis and their beautiful beaches. And this Irish, unique Brazilian man here has a bachelor degree. He holds, a bachelor degree in jazz guitar, and I cannot tell the name of the place where. So it's from the Birmingham Conservatoire. Thank you very much. In England. Yes, and also MA in Irish traditional music performance. Yeah, I'm doing that one. I'm doing that course at the moment. So yeah, I started in September. It can be a 1 or a 2 year course. I'm not sure yet how it's going to be, but hopefully maximum 2 years I'll be done with that, and then I'll have a master's in Irish music as well. And is that why you were back in Ireland too? It is. I've been considering coming here for a while, just because we've had a very long economic crisis in Brazil now since 2012, and living as a musician anywhere isn't easy, but I think in Brazil it's a little bit harder, and I have a few friends from Brazil who came over, and they said that it's never easy, but it's a little bit easier here in Ireland. So I was thinking of coming, or at least coming here for part of the year, and then I was very fortunate to get a scholarship to do the MA, so that made it like a done deal for me. Yeah, but things in Brazil are better now in the last 2 years. Definitely. Oh yeah, the economy is definitely picking up. After the pandemic, it's definitely picking up. Yeah, and we this year Brazil reached like the lowest level of unemployment in the last, since the metric started. And of course, excuse me, everywhere is difficult. And this morning I was just reading about
the chances of a third war, and so I don't know who would be like more affected in a situation like that. Yeah, Ireland we're probably going to be near the bombs, so that's definitely a disadvantage if that happens. Yeah. But yes, Brazil was going through a very tough times. Yeah, I think the problem for myself is not necessarily that, like, Brazil is definitely improving, but livelihood as a musician in Brazil wasn't. And this is especially true of Rio, where there's been a depression in that there's not enough work for musicians in Rio, and there's too many very good musicians. Yeah. So it means that you have to accept gigs that pay really badly. And I mean, bad working conditions are basically how musicians have always lived. I mean, we literally invented the gig economy. That's what gigs are, something musicians do, you know? Yeah. So we talk about how terrible the gig economy is. Musicians invented it, and we've been living with this for decades now. So it's not that Brazil is definitely getting better, but not at the moment for musicians, not so much, you know? So it might take a bit. And it takes a bit longer for 2 that. 2 years is not enough time, actually, no, because the new government is there since 2022. Exactly. And now last year we were just talking about Brazil starting a new campaign specifically for the Northeast regarding benefits of taxes and etc. So it takes time, of course, yes, but anyway, acho que é uma boa oportunidade da gente fazer uma saudação em português. Afinal, Pindorama, Terra Brasilis, quase que todo o tempo, ou boa parte do tempo, falado em brasileiro. Vamos falar brasileiro aqui. Bem-vindo, Kevin. Então, muito obrigado. Muito obrigado novamente pela nova recepção. Bem-vindo ao Pindorama. Obrigado. O Kevin é um misto aqui, gente. É bem interessante vocês ouvirem o Kevin falar em português do Brasil, né? E depois começar a falar em Irish, English Irish, né? Inglês irlandês, porque ele tem esse acento, assim, esse sotaque super Irish, né? E quando ele chegou aqui na rádio, aí o pessoal, assim, ouvindo ele falar, que eu falei, olha, ele é brasileiro, mas só que não, hashtag só que não. Como que é pra você essa coisa, assim, de ser brasileiro? Eu sempre falo pras pessoas, né, que a gente é muito parecido, e já me corrigi de falar, olha, a gente não é, assim, a gente é mais primos, só que primos distantes, porque eu cheguei a usar que a gente era siblings, mas aí entenderam que eu tava falando que a gente era irmãos, no sentido, talvez, espirituais, né? Talvez, né? Pois é, e aí, assim, como é que às vezes as coisas são muito literais, as pessoas tomam as coisas, assim, muito literalmente, né, acho que é uma coisa Você sente alguma diferença, Kevin? Gostaria de começar com essa pergunta. Quando você está falando em inglês e quando você está falando em brasileiro? Olha, eu não sinto nenhuma... Depende do assunto que eu estou falando. Então, por exemplo, tem assuntos que eu me sinto mais à vontade falando em português, porque eu já li mais sobre aquele assunto, e vice-versa em inglês também, né? Então, familiaridade, eu sou bilíngue, né? Eu fui criado bilíngue. Então, eu tenho os falantes nativos das duas línguas. Mas aí eu gosto de falar as duas. Aquilo, né? Depende com quem você está falando. Porque, por exemplo, eu morei muito tempo na Inglaterra, e você conversar com uma pessoa inglesa, inglês com inglês, é muito diferente de falar inglês com irlandês. Certo. Completamente diferente. Então, eu diria que a cultura é muito mais determinante do que a língua em si. Pois é, eu estava até lendo aqui recentemente, tem um estudo que foi divulgado sobre essa questão de que a maneira como você fala influencia a forma como você pensa. E eu acho que, pelo menos assim, a minha experiência, no meu caso, isso é muito verdade. Talvez o fato de ter crescido sob a influência das duas línguas, você não sinta tanta diferença. Mas você, assim, tudo bem que depende do assunto, mas você acha que você não faz nenhuma mínima alteração, assim, não? Pra você não tem esse efeito? Hoje em dia, não mais, assim, de novo, não com a língua, eu sinto isso com a cultura. Ok. Então, por exemplo, se eu tô falando com... Acho que é porque, pra mim, a língua traz a cultura, né? Então, por exemplo, quando eu fui morar na Inglaterra, para fazer o bacharelado em jazz, eu não conseguia me comunicar. Eu falava inglês perfeitamente, já era um falante nativo, sempre fui falante nativo, né? Mas eu não conseguia me comunicar bem com as pessoas. Eu não conseguia... porque a cultura é tão diferente, uma visão de mundo tão diferente, que você fala e as pessoas não entendem o que você quer falar, o que você está tentando dizer, e vice-versa. Elas têm pequenas sutilezas da cultura que você vai aprender depois de anos morando num país, né? E que passa pela língua, mas não é só a língua, vai além da língua.
Hmm. Excuse me. Oh, excuse me. I'm sorry. I was going to celebrate the fact we have some messages. Excuse me, guys. Here, someone is texting us, and of course, I just want to remind you we have the radio WhatsApp now, and the number is +353 1296 0939. You can text us, and we have a question from Marcus. Excuse me again. Oh my goodness, sorry. And the question is, hi Kevin, could you please explain the origin of the name Feira Medieval Carioca, as the medieval era comes from the very ancient time? How was the experience, and why this name in a country where has never been medieval? Thanks. This is Marcus. Welcome, Marcus. It's good to see you there again. Do you understand the question? I think so. So he's asking about the Feira Medieval Carioca, which Yeah. is an event that happens in Rio. It's been happening for a few years now. And I played there many, many times with some of my bands playing Irish music. And I think it's just there's a general fascination, at least from a part of the Brazilian people, with the medieval period, of the European medieval period. And the point he's making is that in Brazil we never had that medieval period in the same way, like, because it was before the Portuguese invaded. Cultural differences. We had a completely different culture, Yeah. but we can't really call that historically. It's coexistent with European medieval period, but it's not a medieval system. Yes, Right, as we know. We don't have a feudal Yeah, state with kings and things like that. It was a completely different system and way of living that existed in the Americas and in South America specifically before the invasion of the Portuguese. So, but there's definitely a fascination of Brazilian people with European culture and things like, and in the last few years, especially with Irish culture, like people really enjoy Irish music in Brazil. I played for many, many years with Irish bands touring Brazil, and people always loved it. So it's really nice to see. And in fact, we even have a branch of our Irish listeners will know Cultus Kiltorry and Heron, which is the Cultus, as most people call it, which is the Association for Irish Musicians, which is to preserve Irish music. And we have a branch of that in Brazil, of which I'm a part. I'm the current chairperson, actually. Nice. And we have and we do lots of events for Irish music, and lots of people come to us to learn more about Irish music, or there's a growing amount of people in Brazil who play Irish music. And where your roots, like musical roots, come from, your family, like father? No, so I have absolutely no musical family that I know Really? of. Okay. Well, I have one uncle. That's not completely true. I have one uncle here in Ireland who plays the drums, but I didn't get to live with him very much as I was growing up, so I can't really say that I was influenced by him, unfortunately. But I would say that I just started playing the guitar when I was about 13 or 14 because I wanted to play Stairway to Heaven. That's the truth. Classic. And it just went from there. And for a while I was very much into rock and roll, mostly kind of Jimi Hendrix, Santana, The Doors, Led Zeppelin. But then I got the opportunity to go to England to study, and I started getting more and more into jazz. And once I finished my degree, I decided that I wanted to go back to Brazil, because I didn't really want to live in England. I didn't enjoy it very much. Yeah. It's not much fun. I trust you. Yes, I understand that. Yeah. I wouldn't live in Portugal at all. Never. Yeah, I've never lived there, but I probably wouldn't be my thing either. Who knows? But anyway, so once I got back to Brazil, I started playing. Well, I couldn't play for a while because I had very bad tendonitis. But once I got back into playing, I very soon after I got invited to play in an Irish band, an Irish traditional band in Brazil that had lots of gigs at the time, but they needed a guitarist. So it was the music that I grew up listening to because of my father, but I'd never really studied. So I started studying Irish music living in Brazil. Yeah. And I got more and more progressively into it. And at the same time, I was also studying Brazilian music more and more. So playing things like choro and samba. And it's funny how you did that there. Like, I guess by the time there was not many Irish people surrounding you. In Brazil, there's practically no Irish diaspora in Brazil. Like, yeah. When we have cultural events, like it's all maybe the same in Sao things. Paulo, of course, because we are kind of Yeah, not even in Sao Paulo, to be honest. Not even in Sao Paulo. really. Well, Because I know two very nice pubs in Sao Paulo. One of them is in Brigadeiro Luiz Antônio, and I was there
few times before I even think to moving to this country. So there is more Irish people in São Paulo. Well, there's Irish pubs, but are there Irish people in them? Is the question. Aha! You see, Alison is just very, yeah, she's just like, okay, yes. What are you doing, Alison? Please tell me, help me. What to are your tell thoughts, people. Alison? Yes. Like you were just thinking, like, okay, like making that expression of your deepness and yes, okay. Okay. Yeah, I'd agree with that. I agree with Yeah, that. what makes like my experience is what stopped Irish people living in Brazil is the weather. It's too hot there. But they go to Australia. It's not that different. I think it's No, the winter in Australia is hard. It's like colder than in Brazil. We don't really have a winter in Brazil unless you are in the south, very south. okay. Well, here's one interesting thing. There was actually one attempt at Irish immigration to Brazil Mm. in the early 19th century. At the time, I think it was in the 1810s or 20s. And this ended up very badly because what happens is that you had a fellow called William Cotter from the English Army came down. And there was a war in Brazil at the time. I can't remember now if it was the Paraguay War or the Cisplatin War. It was one of those two. Mm. And the Irish Emperor, the Brazilian Emperor at the time, wanted Irish mercenaries. So an English general came. Went to Ireland and started recruiting people, telling them that if they fought in Brazil, they would. Well, he's just saying if you come to Brazil, we'll give you land. Yeah. He didn't say they'd have to fight for it. Mm-hmm. So hundreds of Irish people went to Brazil, and they said, "Well, where's our land?" "Well, you have to fight first." And I said, "We're not fighting. Are you mad?" Uh-huh. And they were actually confined to quarters for like entire families, hundreds of people, for about 2 or 3 years. And eventually, there was a revolt which became known as the Revolt of the Mercenaries. A revolta dos mercenários. Uh-huh. And the Irish, along with some other German insurrects, which had also been going through the same thing, they basically took over the city of Rio. Mm-hmm. And then there was the only way that they could be fought off is, and if you've studied the dynamics of the whole slavery process in Brazil, like they had to arm the slaves to fight against the Irish. Yeah. Was the only way to take the city back. Mm-hmm. And then after that, most of the Irish people went back to Ireland, and they never came back to Brazil. Okay. So that's more. I think that was, as far as I know, that was the only attempt to bring Irish people to Brazil on a larger scale. Yeah, because afterwards, at the end of slavery, like 1819, the very beginning of the 900s, Italians and Germany and everywhere, like from Europe, mostly I think Italians and Dutch people. There are a huge population of Dutch and of course Japanese as well. But well, there were a lot of Irish people that are. Interestingly enough, Argentina has a very large Irish population. I know. That's why rugby is so popular there. Oh yeah. That is how I see, at least. Could be. I don't know what the story, the origin is, but it could be. Yeah, because of the Irish population, and of course we know about Che Guevara. Yeah, everybody knows the story. I don't have to repeat that. Yep. Yeah. So, and you, okay, you said you came to Ireland because of the economy. Yeah, kind of. The economy, and I got offered this MA, so I was very happy to come for that. I'm having a great time. It's a great course. I'm really enjoying it. Mm-hmm. So at the moment, I'm spending my part of the week in Limerick and part of the week in Dublin. So I come up to Dublin to do a bit of guitar teaching and do a few gigs, and then I go back to Limerick to study. I think this is a good time for you to play. Oh, okay, yeah. Yes, because he has a very nice Les Paul it's a small guitar. It's funny because I can't describe, my English is not good enough to explain what I see.
So can you please tell people what you have there? Okay, so this is actually, it's a cheap version of a Les Paul, is the truth. But it's small. Yeah, it is small. It's a smaller Les Paul. So it's a special line they did for... Little Les Paul. Yeah, it's little Les Paul. It's meant for like people who are starting off, and I quite like it because it's actually has a really nice sound. And that's the reason I bought it. And it's very affordable. So when I arrived in Ireland, I couldn't really afford an expensive guitar. And I couldn't bring all my instruments from Brazil either. So I decided to buy this one. And I'm quite happy with it. But it is like the body is a lot smaller, which is actually something I like because I have a bad back. So this is much easier on the back. So I prefer it. E daí você pode dizer em português qual é a diferença do tamanho, porque essa guitarrinha, eu vou chamar de guitarrinha, né? Uma guitarra pequena, é uma Les Paul. É uma Les Paul. A maior diferença, na verdade, é no tamanho do corpo, se você perceber. Sim. O tamanho, o braço é igual? Pra mim o braço é menor também. Praticamente igual. Ele é um tiquinho de nada menor, mas muito pouco mesmo. Certo. Mas a diferença principal é no corpo, que é mais fino e menor. Então, se você tirando isso, e o que torna a guitarra bem mais leve também, né? Ok. Mas o tamanho do braço é praticamente idêntico, é só um tiquinho menor. Quando um coração está cansado de sofrer, encontra essa? Isso né? mesmo. Essa daí é a Caminhos Cruzados. O compositor dessa música é o Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim e o Mendonça Newton. E é uma música lindíssima, of course, porque o Tom Jobim é sempre incrível. Dia 8 de dezembro foi quando ele faleceu, em 1994. Então foi ontem, na verdade. Que legal você trazer. Eu nem tinha imaginado uma coisa dessa, que você tocaria alguma coisa do Tom Jobim. Que coincidência cósmica incrível. Pois é, né? Eu também não sabia que tinha sido ontem o aniversário da morte dele. Foi em 94, 40. Quantos anos? 30 anos. 30 anos da morte dele. Meu Deus, como passa rápido o tempo, né? Eu lembro. Jesus amado. Eu também lembro. Nossa Senhora, foi um dia triste demais, assim, uma coisa que o cara marcou mesmo, né? E assim, a maneira como ele se relacionava com os compositores, com os outros compositores, eu acho que era o mais incrível dele. Assim, a simplicidade, né? A humildade, né? We have another question for you. I want to remind people, you can text us if you are not driving. We have the WhatsApp there for you. +353 12960939. You can send us a message. We will be glad and happy to read your questions. We can take requests, not really today, right, Alison, because we have Kevin here. Unless he can take a request, I don't know. It depends on the request. I know the tune, I'll be happy to play it. Marco's question is, what's your favorite instrument and the first you have learned? So the first instrument I learned was definitely the guitar. So I started playing the acoustic guitar and then went to the electric guitar. But I don't know, all instruments are a lot of fun to play, you know? So Você I also toca play... os tambores irlandeses? Não toco, não. Nossa, isso é tão tradicional? Mais ou menos do que se pensa. Verdade? Na verdade... Quais serão assim, o instrumento mais tradicional irlandês seria a flauta? Não, na verdade o instrumento mais tradicional, que é o símbolo do país, é a harpa, né? E tem toda uma história da harpa. Mas tô falando popular, desculpa, né? Que eu fiz, tá vendo? Não pensei direito na pergunta. Não, mas era popular, e assim, só que o que aconteceu foi que você popular no instrumento daquele tamanho. Então, aqui a harpa, você tinha uma época em que quando você tinha na sociedade gaélica, a nobreza gaélica, em que você tinha todo um sistema de mecenato musical. E aí o instrumento mais nobre era a harpa. E você se você fizesse o período de aprendizado para ser um arpista, que era extremamente longo, você automaticamente era considerado membro da nobreza, só por tocar harpa. E você tinha todo um status na sociedade por tocar harpa, que os tornava nobre. Eu imaginando que uma harpinha pequenininha que o povo poderia colocar na bolsa. Eram menores. E carregar, tipo essa guitarrinha aí. Não, mas a harpa, não sei se você for lá, você deve ter ido lá no Long Room, né, do Trinity College, que tem aquela harpa, que é o símbolo da Irlanda. Sugiro, a harpa que tem lá não é tão grande. E aquela é uma harpa medieval, carregável. As harpas medievais eram bem menores do que as harpas clássicas que a gente tem hoje em dia. Mas aí por causa da opressão inglesa, essa tradição morreu, né? Então, o que tomou o lugar da harpa foi a gaita de foles, especialmente que a gente tem hoje, que é a gaita de foles irlandesa, que é a Elan Pipe, né? Que ela tem 2 foles. Não, ela é gaita de foles. Ela tem um saco que você aperta para fazer som. Certo. Então, você tem a que a gente conhece mais é a gaita escocesa, né? Que
você vê aquele pessoal tocando, as bandas marciais, que soprando, você tem que soprar, né? A Sim. irlandesa, ela é praticamente igual, só que você não sopra, você tem um outro fole para encher o fole principal. É isso que eu tô falando. Não? Toca, mas assim, ela não fica, de certa forma toca. Você tem um saco embaixo de um braço, um saco embaixo do outro braço, e aí você tem um sistema que, assim, com o chanter, né, que é a flautinha da gaita, que meio que atravessa o seu corpo inteiro, assim, atravessa o colo, é apoiado no colo. Sei. Mas não é que nem da mesma maneira como para um acordeon, por exemplo. Mas você tem vários instrumentos. Aí o violino, o fiddle, né, também é muito comum. Aí você tem assim a flauta irlandesa, que é derivada da flauta barroca, na verdade. Você tem a tin whistle, que é, o pessoal vê aquela flautinha pequenininha. Tem acordeão também, concertina. E mais recentemente você tem outros instrumentos que começaram a entrar, né? O violão hoje em dia é comum. Você tem o buzuki também, que eu estou fazendo meu mestrado em buzuki, na verdade, que é tipo um bandolim gigante. Tem também o banjo tenor, também se tornou comum a partir da década de 60. Olha a lista gigantesca até chegar no drum, até chegar no tambor. Pois é, o tambor, a percussão, ela existe há muito tempo, mas ela é usada às vezes para, tipo, uma festa da vila, mas não era usada para dança, como outros instrumentos eram. Ela só começou a ser usada para dança de maneira consistente a partir da década de 60. Então você não tinha realmente uma tradição de dança com percussão na Irlanda, antes da década de 1960. Certo. E mesmo assim, não é um instrumento menos comum do que os outros, com certeza. A música irlandesa é muito mais voltada, centrada na melodia. A percussão, na verdade, vem da dança, né? Os dançarinos fazem a percussão com os pés. Certo, que é o tradicional... É o sapateado que irlandês. não é o Riverdance, as pessoas deram esse nome por causa dos Estados Unidos, eles que inventaram, né? O Riverdance é uma versão meio espetacularizada da dança irlandesa. Então eles pegaram a maneira de dançar, essa maneira tradicional, que na época até estava sendo visto como uma coisa meio antiquada, assim, os jovens não queriam fazer porque era um negócio meio conservador. E o Riverdance, ele meio que transformou isso numa coisa meio jovem, sexy, com apelo mais comercial também, né? Hollywoodizou. Isso, deu uma hollywoodizada na dança irlandesa. Sim. E, assim, é aquilo, isso é bom, é ruim, eu não sei. Trouxe de volta das cinzas uma tradição que os jovens estavam perdendo interesse, né? Então, trouxe algo novo, né? Um interesse renovado, né? Sim. Então, se isso é bom ou se é ruim, acho que já é complicado a gente dizer, mas com certeza foi responsável por trazer toda uma geração de novos dançarinos. A gente falou, eu estava brincando antes aqui, deixa eu só ilustrar um pouco para poder explicar a pergunta. A gente tem que explicar a pergunta, né? Antes a gente estava falando aqui sobre apropriação cultural, né? Que quando o Kevin chegou aqui, gente, o Peter estava aqui. Thank you, Peter! My dearest boss ever, forever. E daí o Peter tava na rádio e aí eu falei, ele tá se apropriando da música brasileira porque ele não é Irish, na verdade, né? Quer dizer, ao contrário. Enfim, né? Fiz essa brincadeira. Essa coisa os Estados Unidos, ele tem esse hábito de se apropriar, assim como fez com o Halloween, né? O Halloween não é o que era depois que os Estados Unidos tomou conta. Sim. Nada nunca é o que era, né? É um debate que acho que é muito interessante, mas também muito difícil a gente colocar os termos, porque realmente o Halloween para os Estados Unidos virou outra coisa, virou uma coisa comercial, perdeu todo o significado que tinha na Irlanda. Mas o significado das coisas vai mudando também, né? A gente até... No Brasil a gente tem muitas coisas, que nem alguém estava brincando com isso, né? Que o pessoal era uma piada, alguém falando assim, Halloween não é uma coisa brasileira, porque o Natal foi inventado em Osasco, né? Então, você sabe que eu sempre tive essa coisa de entender, né? Continuando nesse tema de cultura e aculturamento, enfim, a apropriação, eu sempre tive dificuldade de entender o nosso Natal, sempre. Embora eu sempre adorei as luzinhas de Natal. Eu acho que é bem diferente também. Eu só fui entender o Natal aqui. Sim. O Natal aqui faz todo sentido. Sim, a necessidade das luzes, aquela roupa quente, aquela comida quente, tudo aquilo. Sim. Tem muito sentido num país frio. Porque você acabou de passar do pior do inverno e falar, gente, calma, vai dar certo. Então, no primeiro dia, né? No primeiro, segundo dia, depois do dia mais escuro do ano, você tem que celebrar, você quer ficar, né? Isso, faz todo sentido. Enquanto no Brasil, na verdade, no Brasil, a gente celebra o Ano Novo muito mais do que o Natal, né? Exatamente. O Ano Novo é, tipo assim, a celebração de uma grande festa, uma coisa nova que está entrando. Enquanto que aqui o Ano Novo é uma coisa pequena, não é tão importante. O povo vai pra cama. O Ano Novo aqui eu acho engraçado. Você vê TV e vai pra cama. It's so funny. We're just talking about the differences of, celebrating Christmas and New Year.
in Brazil, we do party, like it's the best party. And people here just go to bed after. Yeah. Yeah. It's so disappointing for Yeah, Brazilians. but then Brazilians will all go down to the beachside. Yeah, I wouldn't fancy going to the beachside here in Dublin True, yes. on New Year's Eve, you know? Iemanjá is freezing, yes. Yeah, We yeah, won't be there. absolutely. Yeah. Eu vou aproveitar a oportunidade de passar alguns recadinhos rápidos aqui, porque você já sabe que no Pindorama também tem informação. E eu separei algumas notícias boas para passar para vocês aqui, que a primeira delas é que o filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Globo de Ouro. A Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz. O filme, o longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado ao prêmio Globo de Ouro de melhor filme de língua estrangeira. A atriz Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz junto com Tilda Swinton, Kate Winslet, Angelina Jolie e Nicole Kidman. Ainda Estou Aqui narra a vida da família Paiva, a mãe Eunice e os 5 filhos do desaparecido deputado Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar. Existe uma promessa de que esse filme venha a Dublin em fevereiro. A gente já está aguardando ansiosamente para assistir. Quem sabe a gente ainda não consegue uma sessão anterior, não é mesmo? Mais uma notícia para vocês, que o Museu das Favelas reabriu com uma mostra sobre magia e vida nas comunidades. A notícia que a gente encontra na Agência Brasil, no site da Agência Brasil. É só você acessar agenciabrasil.ebc.com.br. O museu agora está na região do Pátio do Colégio, no Centro Histórico de São Paulo, e retoma as suas exposições com imensos salões nesse casarão antigo. A principal mostra é Sobrevivências, que busca resgatar as conexões históricas das favelas e apresentar aos visitantes as inúmeras expressões das pessoas que constroem suas vidas nessas comunidades. Então, se você conhece alguém que está lá em São Paulo, recomenda esse passatempo, porque as férias estão se aproximando e a gente pode aproveitar para visitar museus também. Se você é mineiro de Belo Horizonte, quem sabe não foi alguém da sua família que ganhou a Mega Sena. O prêmio aconteceu na semana passada e foram 28 milhões, o auge. A pessoa ganhar esse dinheirão todo. Agora, aqui na Irlanda, gente, tem 2 assuntos que eu preciso trazer para vocês. O primeiro deles é sobre a licença de TV. É uma lei, eu já disse isso aqui outras vezes. O Pindorama reforça a necessidade de que as pessoas saibam que elas precisam de uma licença de TV. Se você tem uma TV, você tem que ter uma licença, custa 160 euros por ano, e se você for pego sem licença, a multa pode ser de 1.000 euros e consequentes problemas com a justiça do país. O dinheiro que é recolhido na taxa da licença serve para patrocinar, para subvencionar o serviço de mídia que é prestado pelas redes, é a RTE. Então, se você tem uma licença, por favor, se você tem uma televisão, perdão, por favor, pague a licença. No ano passado foram mais de 9 mil milhões de televisores sem licença. O governo está atento, está ligado, então o Pindorama altamente recomenda que você, por favor, pague a licença. Porque a gente não precisa de licença no Brasil. Aí você chega aqui, você acha que você não precisa de licença, você compra uma televisão, você acaba tendo um problema futuro. Para terminar essa série aqui de notícias, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, você pode tomar. As empresas têm serviços de vacinação. Consulte aí o departamento pessoal da empresa que você trabalha. Se você é cuidador de idosos, você tem que tomar a vacina. É de grátis, você não precisa pagar. Se você faz algum trabalho relacionado à saúde. E também tem um site do ReiGSI que você pode entrar e consultar a sua possibilidade, enfim, se você está ou não credenciado para receber a vacina. O endereço é www.hsi.ie/flu. Dá uma entrada, por favor. Verifica se você tem direito, se proteja, porque o inverno está só começando. É isso, né, Kevin? Exatamente. Muitas coisas que a gente precisa lembrar as pessoas. Você está vivendo há quanto tempo na Irlandinha? Desde julho. Desde julho, não fez um ano ainda? Não fez nem 6 meses ainda. Sim. Cheguei há pouco tempo.
Você sente muitas diferenças, assim? Como que tá a sua relação com a comunidade? Você fica mais na comunidade brasileira, na comunidade irlandesa? Como que é isso? Embora você tá estudando também, né? Isso, então assim, quando eu tô aqui em Dublin, eu acabo, apesar de ter família aqui, eu acabo vendo mais, eu fico na casa de um grande amigo meu, o Davi, que mora em Balbriga. Aliás, a gente quer que o Davi venha aqui. Ah, Por sim, que o Davi está sendo não? convocado, hein, Davi? Tá Pois sendo é, Davi, a convocado. gente não precisa ter um assunto específico. Tá vendo como é fácil? Olha aqui. Já estamos aqui E o Davi, conversando. olha Tá só, o doendo? Davi toca o tambor irlandês que você estava interessado, ele toca Bárbara. Pois é. Ele é um grande Tá doendo, instrumentista. Kevin, o programa? Olha, eu tomei uns negócios. Fala a Não, verdade. Fala a brincadeira. verdade, pessoal. Tá doendo muito. Tá doloroso, Dói tá a doloroso, beça. isso. E daí você tá. E eu fico na casa dele nos fins de semana, então a minha namorada que tá morando comigo, ela também é brasileira, né? Então no dia a dia eu acabo convivendo muito com brasileiros ainda. Mas na universidade aí já é bem misturado, né? Tem muitos alunos internacionais na universidade, mas tem muitos irlandeses também. Então eu convivo com um pouco de tudo, na verdade. Sim. Você chegou a estudar a história da Irlanda também? Eu tenho muito interesse em história, de modo geral. Então eu gosto de ler sobre história. Não vou dizer que eu seja especialista, mas eu tenho uma noção, assim. Eu não sou completamente leigo. Sim. Olha só, a gente tem mais uma mensagem. Hello, people. If you want to text us, you can use your WhatsApp. The number is +35312960939. Ok, uma pergunta em português agora. Opa. Kevin é enciclopédia musical ambulante. Qual o gênero musical que o Kevin se sente mais em casa, entre aspas, quando toca? A outra é o que ele pensa de raiz na música. Por exemplo, um gaúcho tocando chorinho é um gaúcho tocando chorinho. Ou isso não conta? Abraços do Antônio Proença. Ah, grande Antônio. Abraço, Antônio. Olha, eu acho que falar linguagens musicais diferentes é que nem falar línguas diferentes. Então, da mesma maneira como a gente está falando, né, que às vezes línguas diferentes trazem questões diferentes da personalidade, eu acho que também tocar músicas diferentes faz algo parecido. E eu acho que o processo de aprendizado de uma linguagem musical é muito parecido com o de uma língua até. Você leva tranquilamente uns 4, 5 anos para realmente ficar fluente, estudando muito. E eu acho que tem muita semelhança mesmo. E é uma forma de comunicação não verbal, né? A música não lida com significado, ela só afeta a sua emoção. Mas ela é universal. Eu diria que essa é a maior mentira que existe. Meu Deus! Trilha sonora. Alison, do you have any special effect? Yes, like dramatic music. Something like, because he just brought a bomb in the room. Oh my God! The smoke is there starting. Okay, so he's just saying, I have to translate that. I was just telling him, I was about to tell that we had some Brazilian musicians here before, and with small English, and this person was able to play in an orchestra. And I just said, Kevin, yes, musical language is universal. And he said, this is the biggest lie I ever heard. So I'll explain now. I think that music as a form of human expression is universal, just like spoken languages, just like dance is. All cultures have these things. But just like Portuguese isn't universal, but or English Russian isn't universal. Playing swim lake is the same as a Brazilian. Yeah, because you learn that language. It's just so it's a person who learns the language. Universal. Yeah, part. but then that's no difference from a Russian person learning Portuguese really well. He's just learned to speak a language. So these are different communications. They're the music. They're different, completely different. It's literally like speaking a different language. If you take the best jazz musician in the world, but who only study jazz, you cannot put him to play with a classical orchestra. He will be terrible. And the same for a Shortall musician. The same, and vice versa. You can get the most virtuoso violinist in the classical musician in the world, and he will not be able to play Irish music properly, or jazz, or Shortall. It's going to sound terrible. Gaudier always tell me that. Yeah. And I totally disagree. Oh, it's the truth. Of course, I don't play at all. So yes, it's easy for me to say that. So each musical language is exactly parallel to a spoken language.
So you can learn a language, just like you can learn to speak Russian. You can learn Russian music, and you can, if you work hard enough, you can reach a level of proficiency which is equal to that of a native. Mm-hmm. So it can be done, but it's a process of many years. And Yeah. classical music is just one more musical language. It's not any different from any other. Mm-hmm. It's just like people. It's like, I don't know, Latin. Latin isn't a universal language. It might have been like an important language throughout European history for historical reasons. The same with classical music, but it's not universal or special in any way. It's just another language. Okay. My point is still there because I still think that music can be like, okay, I understand, I get you. Yeah, again, and this is where I'm going to say, like, there's probably certain kinds of music that you keep going back to because you enjoy it. Uh-huh. And a lot of these will probably be culturally given to you, or they were, you acquired a taste in music at a point in your life when you were a teenager and you were building your own identity. And this is usually the case for most people. For you to listen to a kind of music which is of a completely different culture, and for you to say, oh wow, I'm going to listen to this for 8 hours today, would be very difficult to happen. Most people would not do that. Yeah, I agree. People And because have to be, yeah. For you to listen to music that's not your own, it's difficult because literally you don't understand it. Mm-hmm. It doesn't make sense to you. You don't know what's happening. What you don't have, just in the same way that we have an instinctive knowledge of grammar, we have an instinctive knowledge of the music around us. Mm-hmm. If it's a music we grew up with, if it's a kind of music we didn't grow up with, we can tell that it's music just as we can tell it's a spoken language, but we can't understand it. Mm-hmm. So that's the parallel I'd make. Okay, we have to go back to Antonio's question. Yep. And he asked it in Brazilian, so I have to translate that. The question was what Kevin thinks about roots of music. I think For instance, a gaúcho playing choro is only, how can I translate that? A gaúcho playing choro. Yeah, so someone from the south of Brazil playing choro, which is a kind of music from Rio. Uh-huh. I think it's great. I think people should play and do whatever makes them happy. Yeah. If they want to play Japanese music, play Japanese music. If Brazilians want to play Irish music, play Irish music. If Irish Once you people learn, want you to play can choro, play. if you learn it, if you put in the hours, you can play it. Mm-hmm. Just like it's like a spoken language. If you spend a good 4 or 5 years learning choro and really dedicating yourself, you can become just as good as any Brazilian. Okay, so but let's say I have to just to close this. If you don't speak, okay, English, Yeah. and you are a Brazilian speaker, you go to, I don't know, okay, you don't speak the language, but you know the music. You can mix with other people that know the music and can play the music even though you don't speak the language. This is my point. Oh yeah, I mean there's that, like for example, so this year I don't expect some classical musician to play samba. No, exactly. This is the point that and vice versa. Antonio is making. Well, I think it's all about the depth with which you study that musical language. So for example, earlier this year, so I was invited, myself and some other Brazilian musicians who play Irish music. We played at the FLA, which is it's a very large music festival here in Ireland for Irish music. And there were people from all over the world. So we had we put together a whole band with all Brazilians playing Irish music. It was myself, David, my friends Leo and Paula from Galway, and there were people from Ireland, from all sorts. Like the Irish players were incredible. They played Irish music to an incredible level, but they could not speak a word of English. Yeah. But we can sit down and play together and have a great time, That's my point. So so definitely. you can. Yeah, of course, yeah. Yeah. It's a form of communication. On that regard, music language is universal. Alison is agreeing. Thank you, Alison. Yeah. I mean, yeah, just in the way that, I don't know, dancing is universal. I mean, you might not be able to dance samba, but you can get up there with people and have a good time. You are just being extreme.
Yeah, no. Because I have seen Japanese people playing very good Yeah, olodum, of course. even though they don't like, they are not Brazilian born. No, but like, They can learn. yeah, of course. But Even like, though they don't know the language, of they course. can learn. No, but that's Yes. exactly what I'm saying. Yeah. Learning a musical language is identical to learning a spoken language. Yeah. Anyone can learn any language in the world if they want to. They Mhm. just have to put in a lot of hours. Yes. And same with music. Anyone can learn any kind of musical language. Now, of course, every musical language as well, just like every spoken language, has a historical and cultural context. Mhm. And it's important that we're aware that these things exist. So, Shortall music doesn't exist in a vacuum. Samba doesn't exist in a vacuum. There's an entire, sometimes even religious aspects to these kinds of music. And the same with Irish music. There's a whole context of how it came about and what happened through the history of Ireland. Mhm. And this. If we're going to learn a musical language, I think it's important that we're aware of these things and that we try to understand what they are, and that gives us a better understanding of the music itself in a way. But anyone can learn any musical language. That's what I think, anyway. Yeah. Unless you cannot learn at all, like me. I did try many times, and I just said, okay, thank you, I'm not trying anymore. Yeah. We have a question. Go on, Another please. question. Okay, so let me understand. Talking about medieval music, what's your opinion about Gwen Sleeves, and could you please play it for us? Oh my gosh, this is a request. Okay, I don't know Green Sleeves. I know the song Green Sleeves, but I've never played Green Sleeves. And I'll be honest in that I don't play medieval music. And this is a big misconception that people sometimes have, and that they think that Irish music is medieval, and it isn't. It's modern. Yeah, so Celtic. So people say, like, is it Celtic music? Well, yes, in the same way that Brazilian music is Latin. Like, literally in the same sense. Yeah. So Brazilian music is more African. Yeah, but it's like saying Celtic. It's the same as saying Latin in the sense that it's just a cultural denomination. Okay. So you have like the nations that have Celtic languages, and they I think people, when they think about Ireland, they just see Vikings. Sometimes they do. Yeah. There's a big giants and I think. like. I mean, I think the thing is, Irish music is often used in the soundtrack for video games and medieval films. Okay. You see that a lot. So, and so Irish music has become associated with that whole kind of medieval world. But the truth is, Irish music is not medieval. The music we play, most of the Irish music, like some Irish music might have medieval. Of course, all music, if you go far enough, will go back to a long time ago. But the modern music we play in Ireland, it probably dates from around 1750 as a form. And the repertoire we play is even more modern because it's always renewing, it's always changing. So a lot of the repertoire we play in Irish traditional music is from the last 50 years, 100 years. Yes, much older than Brazilian music. Because No, like, in a way, not really. Like, we're still playing shorter days from 1860, 1870. Yeah. So you were talking about 70s? 17, yeah, so it's not that much older. It's not like 100 years older. 5 minutes? No way. Stop, Alison. I don't believe you. Yeah, we're nearly over, nearly out of time. It's hard to believe. I just tenho uma pergunta. Você sente muito diferença, assim, entre estar vivendo aqui no Brasil? Você sente saudades do Brasil? Como que é isso? Porque, assim, outro dia alguém me perguntou, né? Eu tô aqui há quase 10 anos. Of course, this is home. Sempre foi, na verdade, assim. E é difícil para alguém que nunca morou em outro lugar, assim, entender como que é isso para você. Porque eu acho que os dois lugares são casa. E quando eu tô lá eu sinto falta, quando eu tô aqui eu sinto falta. Sim, é isso. Eu acho que claro, tem familiaridade dos lugares, das ruas. Tem memórias, coisas, né? Memórias afetivas, pessoas. Tem coisas que eu sinto muita falta, por exemplo, porque no Rio de Janeiro eu tocava com grupos de samba muito bons, com o pessoal, tinha o Relicário do Samba e também o pessoal do Samba do Doutor, que eu tocava 2 vezes por semana, com sambistas excelentes. E tem sambistas aqui, mas eu ainda não tenho tocado samba aqui, então eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ir nas rodas de choro do Rio de Janeiro, mas aqui também eu tenho, e tem coisas aqui legais, tem pessoas tocando choro muito bem aqui também, mas aquilo o Bip Bip, por exemplo, que é um lugar tradicional de choro, tem coisas que eu sinto falta, claro. Eu sinto falta de poder sair à noite às 3 da manhã e tá quente.
Isso é muito bom, mas tem coisas que eu adoro aqui também. Então eu sinto falta, mas eu tô feliz de estar aqui também. Eu não tô martirizado, sofrendo. Ok. Com certeza. We want to invite people to join us at casabrasilirlanda.ie. A Casa Brasil Irlanda está promovendo um abaixo-assinado que já tem 30 mil assinaturas para pedir para o Dublin Airport a direct flight from Brazil to Ireland. And we have 30,000 people signing the petition. If you want to join us, you just go to casabrasilirlanda.ie and yes, you can join. Casa Brasil is also promoting some new gigs in January, so stay tuned. We will, of course, let you know in advance. Eu acho que alguém está querendo mandar uma mensagem e a gente está quase para terminar, porque eu gostaria que você tocasse uma música. Tá bom. Antes da gente terminar, Tá. você fique à vontade para dizer aquilo que você acha que ficou faltando. O que ficou faltando que você não falou, que a gente não falou? Faltou alguma coisa? Pois, sou muito grato de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou muito grato também pela família, por todo o apoio que eles me dão. Muitos amigos que me ajudaram a chegar aqui no Rio de Janeiro, aqui na Irlanda também. O pessoal do Department of Foreign Affairs da Irlanda me ajudou muito também. Que a gente não, se for para agradecer, a gente vai ficar até o fim do dia, né? Minha namorada que me ajuda muito, também muita gente. Eu não tenho nem como começar a agradecer todas as pessoas, então só meu agradecimento mesmo a todos por poder estar aqui nesse momento.